Ryanniag ti Ilocos Sur, programa ngagserbi kamang kenrang tayo iti gobyerno probinsyal. Lalo na, iti beneg iti sanggonyang panlalawigan ti probinsya ng Ilocos Sur. Mangted tinanay nga informasyon kadagiti programa, proyektos, tulong, ken mga sistir kadagiti agproblema nga OFW ang kalugaran tayo. Ryanniag ti Ilocos Sur. Tinagaget, Produktibo Presiding Officer, the busy Governor of the Province of Ilocos Sur, Ryan Luis Singson, our main anchor, Ken Lito Javier, our co-anchor, Ryanniag ti Ilocos Sur, at tuyen nagsubli ngagserbi kada kayo, agsipod tada kayo ti inspirasyon mi, Ryanniag ti Ilocos Sur, da kayo ti inspirasyon mi, Sur, da kayo ti inspirasyon mi. Okay, good morning. Ay, apo, mahangin sa labas, mga kaibigan. Yeah. Oh, laki ta, kumusta kaya amin? Sapay lang ko mata, piyakin karad ka, dada kayo manin apo dito sa ng telebisyon tayo. Okay, kare, come date na. Kumusta kayo amin apo? Marso 14 itata, gagayeb ka na po kailan. Naragsak nga Martes yo amin na po ngawan iti labas na kadagiti amin na po di tabalasyo tao nga pakadanunan ken aglalay view iti Heritage sa channel. Maraming salamat kada kayo amin apo nga awan iti labas na gagayem ken na po kailian. Sapay lang kumapo ta nakaradkad kayo kaslaken tinumutibiyang happy tay amin kun mang kada kayon gagayem. Hello, good morning everybody. Good morning everyone. Ilocos Sur. Ryanniag ti Ilocos Sur, timarin na pong mag-servi ka na kayo, kaduwak mo ni Carabels, ken na kayo meten na po nga Ilocos Sur yan. Welcome. Okay, sige po, anya rin kita possible topic tayo, gagayem ka na po kailan. Uy, amoy dito hat na hat nga topic pelaan, may panggap ti dito pan nakapapatay ni Governor Degamo. Into Nueves sa Tijuana, tabon na eh. Yeah? DJ kano parte na iti Negros Oriental kasla martial law nagado nga checkpoint nagkaragiti exit kada entrance point mga kaibigan. Amuyo kadi apong ibagbagada nga tini talagang leadman iti daytoy pan nakapapatay na dagijay awol nga army papagayam ya so tatati araramidem iti biyang iti DILG ken Philippine Army i-tretres aminen nyapang tawag na iba-background check da i-profile da amin nga dagitay ex-army dagitay aglaw dagitay dati kaskaso na nga na ikat ti serbisyo awol kasjay nya i-profile da kano aminan ta amangan no dagitoy ket sabali iti papananda when atay sudang amin adati special skill da dagita lalo ka dagita Marines. Sos, nakadasak tinag-training lang nga po sinsin ang kwansit iti Philippine Marines. Dati Philippine Navy Reservists, no sumakay ka ti barko, Philippine Navy ka. Ngayon no adda ka ti takdang, tag-operate kayo, Philippine Marines. Tirabiin, nagsigla da, maturog da, tirabi kihaan. Isuda ti parakamat na busayap na kita. Di kita di bagbagada mga kaibigan nga Ranger, musang, di ba? No ti aldaw maturog da, nasigla ti movements na kita no ibagada nga in 30 seconds no kunada ko mata uliyan da ko dito ayang ko in 30 seconds kailangan makuha natin si Lito Javier sa third floor no kunada in 30 seconds mga kaibigan alain na po kasi ket nasawan kitam da operation da 41 minutes ay nya 41 seconds lang di operations da manok na tayo 8 see dahil gayam no gayam handa ko mga nakita ni Degamo di pasabugan na pa balay na. No tumaray ko man ni Degamo ko man di kuma likod ko man ya tumaray ko man di likod. Okay? Ag-exit ko man di likod. Nakasaga naman dagiti sniper di nga mang tira kanyanan. Kasjay kaplano dito well funded mga kaibigan. Kaya sabi ni Senador Subiri, terrorismo dagito tarigi number of personnel and number of gunmen nga simrek iti Mesa ken they are showing of elite force movement mga kaibigan digi move apo nya ti elite force impakita da dijay in 41 seconds grabe so nga tata dagiti senadoren
Dapat kita kiti panukalang batas da pati suda mata naggatang da paltog da kano na po mapandamatan ang practical shooting nagkwada mata na ta in defense themselves mga kaibigan. Kasi dejay jamo tatansa dejay maaramid nga hearing kaya kuma nga tenderan deta tugawan madamdama barbareng no i-live da jay Senado mga kaibigan. Joint hearing deta jay Senate ken Kongreso the committee papagayam nga paimbestigaran da dagitoy 5 nunyak agriro 5 nga detailed the police personnel. Yun kasi ang problema. Dito ti problema no ada ti laxity. Dito ti problema no dagitoy ket awan ti training da iti beneg iti VIP security, di ba? No police ngamin ti pangalaam DJ nagana DJ PSPO kunada DJ Police Service Office PSPO mga kaibigan DJ DJ ko krame data po kaslakin na DJ kumpadre mi di nga DJ natay ni Justalwad ng Jong Hidalgo malagip ko pa ada ti PSPO so tagpa-training idi dito mga kaibigan. So kailangan adada po ti kwa. Ken halang deta kailangan din na talagang higpitan. Ngem sa bagay kasanung mahigpitan ko madigi kay adada ti kwa. Adada ti unig ti pagtayngan. Syempre adada unig pagtayngan nag-relax na mata na. Digi M16 dang kadagi jay assault rifle mo dagitoy security garden kay adda unig iti luglugan or adda may ti mismo nga pangtawag mo diyan barracks room da DJ uneg iti balay di ba kasjay kasi mga talaga tilang adda kanyada kay hip weapon o kita lang 9mm Glock or caliber 45 manupay ti 45 itatan kadwan na Glock mga kaibigan nga ti service iti pulisan di ba ganon talaga hamang nga kang kanayo nga adala ti SWAT nga nakabantay ken ka. Kasi dakati unag iti pagtaengan. Yun ang problema sa ngayon, mga kaibigan niya. Kaya po ti problema tayo. Kada gito po nga gundaway. So nga gito nga bambanag, kung naman kada kayon, alaga amin apo, ya, amin de gitoy. Kitkitaan itatati kapulisanan kasi nagkaroon po tayo ng laxity. Naaramid ka ni dega mo, maaramid mo kada kayo, mga kaibigan. Agasang pa ya po nga local government officials iti napapatay. Di ba? Manon, 5 nga insidente. Aglalo ta parte na ti Mindanao, Visayas, ore pa ti Luzon area mo. Recently lang nga po, dita parte na ti Nueva Ecija, diti panakatay ni Apo Vice Mayor Alameda. Di ba? Ano ba? Ti may bagbaga, politika. Pati pa ni Presidente BBM, politika pa yan, di bagbaganan na po. Rigito kasi siyempre, yan nga rin ti strongest motive ya. Di ba? Aglaw ti kasjay nga number of assailant manuda hame lang riding in tandem ay no di kay di talagang may sanga platon may sanga platon meten na po iti sumreken taw nagtipagtanganan dapat nga gaway mo no kasjay tay ka na di ba awanin na no ka makaspangarigan tanda ko ma-survivor ka talo ko pat kumatawan ti CCTV camera na nya nagisim na dito Police, sir! Police! Okay, siyempre, naka-uniforme daw mo ti police. Di police ko lang lata. Amo malasin na data. Siyempre, naka-helmet da pa, naka-shade da pa, naka-face mask da pa. Dapat nga rod, mga kaibigan. Diba? Kasi yun ang rat-rat gilogame ni Vice Mayor Alameda. Ibaga da, police! Naka-uniforme da ti police. Tapos, naka-red plate pa yung gilugan, mga kaibigan. Government car, kung kunada nga rin po. Wala nga amin nagiyayan. Parang ano lang yun. Danyanaga na rin yan. Panangi yawawan dalangan na po iti investigadoren. Dagiti tattaon na gagayam ka na po kailan. Siyempre, mutayo ma. Digitoy nga bambanagan na. Kasi siyempre, hama po nga nadaras nga dagitoy ket siyempre, nadagsan man o nadagsan, mga kaibigan, siyempre masapol except guard ka man. Or si asino ka na tayo apo. Kaya na nga sawan, nga dito Pilipinas apo, awang pala, hantay pala nga na itaktakki, nagita kakasta nga klase iti
style politika nya, barbarian style. Ado pa lang gayam nagiti kakasta, gagayam kaya na po kailan. Imbes kung mga kwarta-kwarta lang tibag na, pera-pera lang, yun ang problema. Sa ngayon, kailangan ba ng kumitil ka ng buhay? Naga na DJ, kasla ko madiji pelikula ni Fernando Puidi nga partida, di ba? Dagijay, mga kaibigan, nga minasakir na niya kabsaan na nga kandidato, parang ganon. Ay, susapo, Mario Josep, partida. Salamat niya pelikula ni Eddie Garcia nga gobernador. Di ba? Mario Josep, di kita kala ko pelikula lang, sa pelikula lang nangyayari ito, pero totoo lang pala. Okay, laki sapay ka mga tawan dito, kas na ko namin na po Vice Gobernador Ryan Singson, nga awan dagitan, kita peaceful tayo dito probinsya tayo nga Ilocos in terms of politics man, or nus tayo, no daman ti susupadi, patingga tayo laangan apo iti diskarte ti kampanya, kasyay niya, gusto neta, kasi naisuro takmot ka digiti kampanya na po ti kalkalabes, nga chichempo sipod nagpolitika niya po Vice Gobernador Ryan, idi nagcongressman ni Suna, agkukuyog kami, nga na kami ti parparbangon, mapang kami ti kada kita pagsasalaan kada amin hampay lang istrikto ti guardiana idi ada kita security basik pelaeng mga kaibigan dakada kami latan dalang may sa duwa po nga sumursurot nga police personnel na idi, di ba? Ingana nga kumandidato nga gobernador. Di kiti bigan elite team iso dati mo na nga adad nga ng TED security na ti panagkampanya na ingana nga diwan adati SWAT team mga kaibigan. So dagito ya po. Parte mo lagi di for the security reason ngam kas na peaceful mo ti probinsya tayo nga Ilocos kas kunama niya po Vice Gobernador Ryan Singson. Peaceful mo tapo ti probinsya tayo nga Ilocos mga kaibigan, di ba? Dayay. Bamta na to, no tiyempo ti eleksyon, nginginer kayo kay may panggip ti kwarta ti pagpapatangan, patulatidam latat kwarta ta na ganyan nga rod. Di ba? No, maawaten na kaya nang asawa na nga, sinuportaran na kamatay. Alang ama, di lang mabay na nga, umawatan ti kwarta kingkad, tapos saan na ka nga suportaran, dagijay mga kaibigan. Numan pa ikam-kampanya tayo po nga, awang kumakwin-kwin narta, awang kumati, din ng ran mga kaibigan, awang kumadindin ng ran, gagayam ka na po yan, nasya lang kumaapo. Ngayon ti problema, gagayam ka na po yan, nariga nga tapo nga, siyempre, amoy umatan, kwartada nga road, di ba? So, dagito gagayam ka na po yan, iti, napintas lang ang feedback dito yung probinsya tayong Ilocos Sur apo, peaceful tayo dito yung probinsya tayo. Anytime, what you want, mabalim mo timapan. Mabalim mo mat apo. Uri na gidda ka dita parangan, gidda ka tayo gid kalsada tayo natal na, ang problema dita. Di ba? Kagiyay, malaksin nga tano, damang mapalpaltugan lata dita yan nyo, kasla dito ili di bantay, di parbangon ni di kalman, at na napaltugan. Wen, atan niya nga ron, siyempre, basol da po, nadagsimo yung nagbasulan dati paada da nga tao. Mga kaibigan, nga handa mo mapakawan siguron at sobra launa yun, nakulapa mo panono mo dagi agarami din so nga dalata. Ang dalata kita hamo nga maikka dagi ta kakasta nga klase apo iti paspasamak mga kaibigan niya. So nga teko na karuda po ganan nadtelata no maminsan nagriga nga ron kasla ko no te aglano no ruar ka nga ruar ada kaddarwar, barkadista ka kumakas pangarigan, di mo may ammo, no, nakakainom kayo, ada dagiti na isawang mo nga nasaya, di mo may ammo, no, ada dagiti bambanag nga maaramid mo dita, gayam, nakasaktan da, tamom, handa nasaktan, ganon, so nga, nagriga, so nga, maminsan nga, nasisya DJ, agigyan kalata DJ unag tibalayo, no, ada man importante jerwar, sakala rumwar, mga kaibigan, Diyay, kinagpeso na, kasla kanyak, barkadista na, mga kaibigan. Dito yung ata kinanlain ko makibarkada, kayso dito yung ata ti may sa kadagitay bambanag nga nariga ko nga may kata. Siyempre, datay tibiyang iti media, mga kaibigan niya. Damon-damo, pinatas tayo mo tinaging politiko. Nag-skate chairman tayo mo, siyempre, masapol mo ang rumor ka, nagpakilala ka. Masapol ka da barkadam. Gagayem mo, asong mo protaking ka, di danak ti media for 26 years yung bombo radyo.
Siyempre, mas apol mo ti panakigayim mo, panakilangan-langan ka iti aming nga klase ti tao, politician launay, mga kaibigan, gano'n lang naman yon. Until now, nagadong organisasyon nga simsimra kan tayo, apo, kaya tayo mat nga, may improve ti bagbagi tayo, o rin lumakay tayo mat tayo. Gano'n lang yon, di ba? Ngam na lang no daduma, kasi nakunak, nagriga mo apo nga kontrolan, nagriga mo apo nga datay ibagam ti kastoy-kastoy kasyay, nga dakatirwat, kastoy, di ba? So nga, nagriga nga talaga. No adda ka ti langlangalang aglalo no adda ka ti umungan ti tattao tay ko nakarudan ken ka mayat di ba nangaw ka ngem gayam dagiti daddo mga kasangsangom ka hamo gayam nga kacukaran nga kulami apo di ba handa gayam nga kaya mo dagi angaw mo ka handa hangayam sumrak kanyada yun ang masama mga kaibigan okay sige apo at yung programa Ryanniag ti Ilocos Sur, dito po nga Martes sa Marso 14 mga kaibigan. Adan tumanin na po, di kitay ipabuyami kada kayo, nga di kitay update iti lakad ni Presidente BBM. Ken itatamat apo, Martes, regular session met iti sanggunyang panlalawigan, at the session into numala, malas dos, padaanan yung tomat apo, di Ilocos Sur, agenda, dagitoy nga bambanag mga kaibigan. Okay, sige, commercial break muna tayo po, then BBM po tayo. Problema yung kadi iti panangalat ti student driving permit, renewal iti lisensya ngagmaneho, ken panang-upgrade iti restriction code dagiti lisensyayo. Solbaren dagiti nga problema yo iti RX Driving School. Ti RX Driving School ket accredited iti LTO ng eskwelaan amang ipaay kadagiti sumaganad. TDC wenno theoretical driving course kasapulan daytoy kadagiti mangala ti student permit. PDC wenno practical driving course paramat kadagiti mangala iti non-prop wenno professional driver's license. Upgrading iti restriction code paramat kadagiti mangnayon iti mabalinda a manehuen ken ti special driving course paramat kadagiti kayat na tagsursuro agmaneho ti motorsiklo, tricycle, four wheels, manual or automatic ken dumapay. Naanos ken nalaing dagiti driving instructors da nga accredited iti LTO. Dito'y 2nd District, masarakan ti RX Driving School iti National Highway, Barangay Tablak, Candon City, abay iti Sacred Heart Medical Laboratory. Dito'y mat 1st District, masarakan ti RX Driving School, abay mismo, iti LTO. Dita poblasyon is San Ildefonso, Ilocos Sur. Ken dita probinsya ti Ilocos Norte, masarakan ti RX Driving School, iti along the National Highway, Barangay Kalagip, Batak City, sango ti Lucondia Cultural Center ken Mariano Marcos Memorial Hospital. Asideg iti mismong LTO. No lisensya ti panagmaneho, kinasaya ta pagsusuruan ngagmaneho, RX Driving School iti papanan. Para tadadong informasyon, tumawag wenno ag-text kayo iti 0917-578-3132 and 0917-811-0581. Dito 1st District San Ildefonso, 0917-306-3735. Itamot 2nd District, Candon City, 0917-120-1745. Ken Ditabatak City, 0917-329-0591. RX Driving School. No serbisyo analaka nga catering ti Masapulyo, adda iti Caril's Garden Catering Services ang masarakan di Mabini Street, Barangay Rizal, Kabugaw, Ilocos Sur. Adu pay ti agkakaimas nga makan ti inkay pagpilyan. Ken saan lang kadayta, naornos ti serbisyo da, napintas iti set up da. Ken saan yon a problema no kasapulan nyo iti venue. Oray anyaman nga okasyon ket mabaling nga rambakan kas iti kasar, birthday, anniversary, reunions, meeting, ken dumapay. Caril's Garden and Catering Services ti kapintasan ken kalakaan.
Nadaras pa'y akasarita ti aking bagi ani Sir Carlito ken Maricar Asena. Wenno kontakin iti numero 0917-799-1273. Wenno 0917-799-5110. Caril's Garden and Catering Services. Umay kayon! Kaya't mo kanayon na nakakondisyon ti motor mo, saan tayo abaybayan ngagdadael? Siguden na patarimaan, tadda tinalaing ken anos a mekaniko, ken pagkagatangan ti high-end ken genuine a piyesa ti motorsiklo. King Rabe Motorcycle Parts Enterprises. Anyaman na piyesa ken brand ti motorsiklo kasapulan at daamin dita King Rabe Motorcycle Parts Enterprises. Saan kan ngagpaspasarak, mapankan di sigurado, adupay di pagpilyan tinadumaduma a brand apilid, motor oil ken kumpleto apang setup. Pasyaren ti Pestuda sa Jikabarwan, Santa Catalina, Ilocos Sur. At dabay branch na dita igid ti National Highway, Sunto, Bantay, Ilocos Sur, ken Sadyay, Dagupan City. Ride safety. Siguradwen anapintas ti kondisyon dagiti motorsiklo. Adda ti mapagtalkaan a King Rabe Motorcycle Parts Enterprises. Ken no kasapulan piloga na pagpasya ken adday ti darayan nyo nga okasyon. Kastapay no da sabaten nyo akaming ti pamilyayo a balikbayan at danda iti ban amarentaan. Kontakin nyo ti numero 0917-188-7507. Upwa ken imatmatonan da Bonnie ken Lynn Rabe. King Rabe Motorcycle Parts Enterprises. Foods ba ang hanap mo? Kaya't mo tegmukbang ng basit ti budget. Mapangkan sa J Books Eat Food Hub. Masarakan ti igit ti National Highway Barangay Kabarwan, Bantay, Ilocos Sur. Giseserve dati only wings, rice, lechon kawale, sisig kanda dumapay a pagpilya. In kayon ti Books Eat Food Hub. Matmatunan dito ni Miss Eileen Tolentino ken ni Miss Luena Lu Manligues. And the food, ngem swak sa bulsa. Anya pa ituro orayam, mapangkan ti Books Eat Food Hub. Buksit Food Hub, sigurado mabsog ta buksit mo. Nagbebero kay matinaimas nga pulutan wano dagiti maprito amakmakan. Saragam lang ti Choylin Fried Station. Masarakan din na dumaduma pwesto ti probinsya nga Ilocos Sur at dita syudad ti Vigan, Iliti Santo Domingo, Kabugaw, Sinait, Narvacan, ken Canton City. At dapat pwesto dita Abra ken pati Batak ken Lawag City, Ilocos Norte. Ado dagiti mabili mo pagpilyan. Adati fried chicken, crispy pata, fried itik, lechon kawali, tokwat baboy ken pork sisig. Choylin Fried Station, fried to perfection. No kaya't mumati only rice ken only soup all you can, 3 mantas grill house lang sapat na. Ado dagiti pagbilya mga combo meals nga sigurado aswak ti budget mo. Masarakan ti 3 mantas grill house sa Bayubay Sur, San Vicente, Ilocos Sur. What are you waiting for? Come and visit 3 Mantas Grill House today. Kung mahilig ka mat dagiti matuno makmakan, na tuno grill house lang ang iyong kailangan. Dahil offering chicken inasal, pork barbecue, chicken barbecue, only rice pork inasal, ken only chicken wings. Masarakan tinatuno grill house sa San Jose, Narvacan, Ilocos Sur. Anya pa itururayang, pasyara mo dagito nga panganan. Na imas telbiag no nananam timakan.
Segovia Consortium of Cooperatives. Ti kooperatiba ano bayagin nagsasarili, karang ti Ilocano iti amyanan Luzon. Ti kooperatiba ang magpapaay ti serbisyo, benepisyo, ken mangisakit karang ti empleyado, ken miyembro na. Ti Nueva Segovia Consortium of Cooperatives, muna NSCC, ket adon tinatulungan na. Babayan medit nga mayat alangin-langin, ken kooperasyon, dagiti miyembro, ken mangimatmaton. Adon tinaturoasan ti kooperatiba. Adupay dagiti naynayon ang kasdek, akas ti NSCC Farm, Chicharon Processing Facility, Macro Laboratory, kastameten ti NSCC Plaza, ken NSCC Business Center. Isungan niya pelang ter orayam makikapengkan iti kadakilan a kooperatiba iti probinsya. Di Nueva Segovia Consortium of Cooperatives, suman na NSCC, imatmatunan na daytoy ni Dr. Divina Kenny. As the heritage province of the North reopens to tourists, it launches the all-new Tour Ilocos Sur app. A quick guide to Ilocos Sur at your fingertips. Find the best tourist spots. Hotels. Bars and restaurants. And authentic Ilocos Sur products and food. Be updated on upcoming events, plus get notified on the important announcements and updates. Available for global download on Android and iOS. The Tour Ilocos Sur app. Historical becomes digital. We may now be seated. Good afternoon and welcome to the 2023 Annual Scientific Conference
and the 90th General Membership Assembly of the National Research Council of the Philippines. To formally begin our program, may we call on the NRCP President, Dr. Christine Villagonzalo, to deliver her welcome remarks. Your Excellency, President Ferdinand R. Marcos Jr., I have the honor and privilege to introduce to you the men and women of basic and applied research of the National Research Council of the Philippines. They are distributed across 13 scientific divisions, including the Humanities Division. Those who are present here comes from Luzon, Visayas, and Mindanao, and they represent the private institutions, the state universities and colleges, government agencies, and research and development institutions. Maraming salamat po, Mr. President, sa pag-uunlak sa pagpunta nyo dito sa aming annual conference. Thank you, Dr. Villagonzalo. To deliver his message and introduce our keynote speaker, may we call on Science and Technology Secretary, Dr. Renato Solidum, Jr. We are honored and grateful to be joined by the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Marcos Jr., in today's annual scientific conference and 90th General Membership Assembly. As presented by Dr. Villagonzalo earlier, dear Mr. President, in front of you are close to 1,000 researchers, scientists, engineers, innovators, and artists across the country from various disciplines. They are more than willing to provide the necessary research-based services to achieve our socioeconomic goals through fundamental and basic researches anchored on the National Integrated Basic Research Agenda under the Harmonized Research and Development Agenda of the Department of Science and Technology in collaboration with organizations in the country. That provides the central direction to our country's research and development initiatives. Under this National Integrated Basic Research Agenda, we have 6 research priority programs on the following areas. Likasyaman sa kalusugan, or likas, that contributes to the health sufficiency goals. Alternative energy research trends, or ALERT, which covers studies on alternative clean energy sources. Tubig ay buhayin at ingatan, or tubig, that tackles water security. Saganang pagkain para sa lahat, or sapat, that focuses on food and nutrition researchers. Saklolo Salawa, or Saklaw, that contributes to the building of sustainable communities. And ang Tinig Natin, or Atin, that seeks to preserve our cultural identity and rich heritage toward inclusive nation building. As one of the 4 research councils under the Department of Science and Technology, the National Research Council of the Philippines serves as an advisory body to the government by providing data-driven and evidence-based recommendations for policymaking and legislations. To our beloved President, we thank you again for your support to the scientific community. We are looking forward to having you again in our future endeavors. Maraming salamat po. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Thank you to our Science and Technology Secretary, Renato Solidum Jr. Please take a seat. The National Research Council of the Philippines, the NRCP President, Dr. Christine Villagonzalo, the participants in the 2023 Annual Scientific Conference and the 90th NRCP General Assembly, who are present physically and also who are watching us virtually, my fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon to you all.
I extend the good recognition to the Department of Science and Technology and, of course, the National Research Council of the Philippines for successfully organizing the 2023 Annual Scientific Conference. It is truly a delight for me to stand before our country's outstanding scientists, researchers, and experts from various fields, especially since it is the first face-to-face meeting that we have had for the last 2.5 years. And I'm glad that I am able to attend this conference, and that we are starting to feel the diminishment of the problems that we had been feeling during the pandemic. But your invaluable contributions form part of the solid foundations of all that we did for our society. On behalf of the entire Filipino nation, we thank you. Because after all, it was science that helped us work through the pandemic. It was science that brought to us the cures that we were looking for. It was science that developed the vaccine. It was science made us understand what we were facing, the unseen enemy of COVID. It was science who provided the answers. And it will continue to be science as we are continuing down the path of high technology. And high technology and science, once again, will be providing the answers. And that is why we look to you, our eminent researchers, our eminent institutions, for the different solutions that we are going to need to have to face this new world that the pandemic has left us. And so I encourage you all to continue broadening your fields of expertise, collaborate with all other experts, inspire Filipino youth especially to pursue fulfilling careers in science and technology. We have become familiar with the negative perception of VUCA, which stands for volatile, uncertain, complex, and ambiguous global environment. This is true in many sectors today, casting shadows of doubt in our inherent humanistic and capacities. Today, I can see the shroud of uncertainty slowly beginning to disappear as movers like you have changed our traditional ways of seeing and of building our world. I cannot think of a better, a more qualified group of individuals who will help clear the shadows of doubt and become beacons of light than our women and men in the fields of science. Indeed, this year's theme speaks well of your community's stand to challenge the uncertainties ahead with innovation, with research, and evidence-based solutions. With visionary, understandable, clear, agile, digital, and diverse future, well, we can counter the negative perceptions of our environment. By integrating science and good governance, we can build a future where our children can look back at our generation and say that we did truly change the 21st century, and we did that change for the better. Imagine what we can accomplish together once we light our path with the foundations of science, sustainable agricultural technology that will help our farmers, cities that will run on green energy, safe and affordable medicines for diseases that were once thought incurable, amongst many other successes that we have seen from the scientific field. Indeed, I feel that our spirits can run high in this, thinking about the many other feats that we can collectively achieve. Seeing you all here assures me that there are experts like you who are ready to move mountains and use science and technology as well as evidence-based solutions that will lead to meaningful action and policies. Many of our endeavors will depend on our willingness and resolve to use science and technology for national development. Let us therefore use them well. These will be our contribution to the expansion of human knowledge and our collective capability to learn more about ourselves and the world. Ladies and gentlemen, the future may be uncertain. The future may be unpredictable. But I firmly believe that the future belongs to those who plan for and who build it. We must remain steadfast, overcome the challenges ahead,
and carry on with our collective efforts to build a much better and brighter future for all. I wish everyone, especially our 2022 NRCP awardees, a productive and successful year ahead. Thank you very much. Maraming salamat po at magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you very much, Mr. President. At this point, may we request our President to kindly grant us a photo opportunity in 7 batches. Batch 1 will include our NRCP officials, followed by the DOST officials. Batch 3 will be our NRCP awardees, followed by the NRCP Secretariat, and we will end with a group photo. For our Batch 1, may we call on stage our NRCP officials. Batch 2, please prepare. Thank you, NRCP officials. Please exit to your left. Batch 2 DOST officials, please proceed on stage. Thank you, DOST officials. Please exit to your right. Batch 3, the NRCP awardees, please proceed on stage. Exit to your right. Batch 4, please proceed on stage.
you, batch 4. Please exit to your right. Batch 5, please proceed on stage. Thank you. Batch 5, please exit to your right. Batch 6, please proceed on stage. Thank you, batch 6. Please exit to your right. And at this point, may we request the President and the rest of our stage party to kindly grant us a group photo with all our attendees. May we invite you to go downstage as we request all our attendees to please stand and smile at the camera. At the count of 3, okay? 1, 2, 3. Thank you, Mr. President. That concludes our program. Thank you, Mr. President, for gracing the event this afternoon. Once again, ladies and gentlemen, His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr. We would like to request everyone to please remain on your respective places until the President has left the venue. Thank you very much.
now be seated. Good evening and welcome to the Philippine Councilors League National Convention 2023 and the oath-taking of the newly elected PCL national and island officers. To formally begin our program, may we call on PCL National President Handy Lau to deliver his welcome message. Thank you sa mga lahat po ng mga konsehal po na nandito. To His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sir, welcome to the 11th Congress of the Philippine National Conference. And of course, I'd like also to greet our Secretary of the DALG, Secretary Benhor Abalos, to Mayor Emmy, ma'am, thank you for welcoming us here. And of course, our chairman, newly elected chairman of the PCL, Chairman Raul Coro. And magpapasalamat lang din po ako sa lahat ng suporta at pagmamahal ng mga former PCL President and Chairman. Unahin ko na lang po ang aking Idol Governor Chavit Luis Singson. And of course, ang mayor na pinakamamahal ko, Mayor Tata Sala, sir, thank you. And nandito doon po ang ating ULAP President, Governor Dax Kua, thank you. And former Chairman Danilo Dayanghirang, nandito din po. And to all the almost 11,000 Philippine Councilors League members and officers na nandito, maraming salamat. Asahan niyo po, Mr. President, that we will all support all the programs of the national government, President. And of course, Mr. President, ang ating pong plano po sa PCL ay ilapit po ang national government to our LGU kasi yun po ang nakikita po namin na para tumulong po sa ating gobyerno sa Pilipinas. Again, I am Handy Lau. I am proud na Ilocano, na taga Ilocos Norte. Mabuhay ang Pilipino, mabuhay ang Pilipinas. Thank you and welcome sa the 11th Congress ng PCL. Thank you. Thank you, Mr. Lau. At this point, we shall proceed with the oath-taking of the newly elected PCL, national and island officers. May we request the President to lead the oath-taking ceremony. Will all the newly elected members please raise your officers, please raise your right hand and repeat after me. I, your name, having been elected to the position of your position, do hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge the duties of my present position and of all others I may hereafter hold under the Republic of the Philippines, that I will support and defend the Constitution of the Philippines, that I will bear true faith and allegiance to the same, that I will obey the laws, legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities
of the Republic of the Philippines, and that I impose this obligation upon myself voluntarily without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. Congratulations. Thank you, Mr. President, and congratulations to the newly elected PCL national and island officers. At this juncture, may we invite our keynote speaker, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Our Interior and Local Government Secretary, Benjamin Abalos Jr. Please take your seats. Pasay City Mayor, Imelda Calixto Rubiano, who is always our host for all these big events. Philippine Councilors League National Chairman, Attorney Raul Coro. Philippine Councilors League National President, Andy Lau. Officials and members of the Philippine Councilors League, all my fellow workers in government, ladies and gentlemen, magandang gabi po sa inyong lahat. Gabi na yata. So magandang gabi po sa inyong lahat. It is with great honor and a good deal of pleasure that I stand before you today as your guest and speaker for the Philippine Councilors League National Convention. To begin with, let me congratulate the newly elected PCL national and island officials who have pledged to serve with honor, with integrity, and with dedication. As positions of leadership remain a stronghold of trust, I am sure that you will fulfill your oath to exercise your functions bearing in mind the best interests of your constituents. Never surrender to any form of temptation that will taint your integrity. Remember, as public servants, we must uphold transparency, accountability in all our work. Apart from inhibiting yourselves from corrupt practices, I also urge you to avoid unjust and dangerous acts that put the bureaucracy in a state of decay. Please take to heart that aside from commission, omission too remains an offense and a form of deception against our constituents. So I enjoin you all to focus on tasks that are beneficial to the people and push for concrete ways to address the needs of every sector of our society. It is your obligation to give life, meaning, and substance to the constitutional mandate of local autonomy and decentralization of powers. You are also endowed to engage in meaningful discussions on matters involving local legislative concerns. With this, I am hopeful that you will support the passage of the administration's legislative priorities, particularly measures that aim to capacitate local government units. Among these are the E-Governance Act
which will institutionalize digitalization in the bureaucracy and make it easier for Filipinos to transact with their government. I also encourage you to support the amendment to the Build, Operate, Transfer Law so that we can address ambiguities and bottlenecks and other challenges in implementing the law. Ito po ay yung batas na nating inamyendahan para mapatibay ang pagpartnership ng public sector at saka ng private sector. Dahil ang aming iniisip dito sa ating pag-aayos at pagtransform ng ating ekonomiya ay sinasabi natin kailangan lahat ng lipunan, hindi lamang ang executive department, hindi lamang ang legislative department, pati lahat ang local government unit, pati lahat ng ahensya ng gobyerno, lahat ng sektor ng lipunan ay dapat natin ipagkaisa upang lahat ng ating kakayahan ay maaari nating gamitin para pagandahin ang buhay ng ating mga constituent. Kaya po ang ginawa natin ay sinabi natin palitan natin ang batas para dito sa Build, Operate, Transfer para mas madali ang mga investor na makalapit sa atin at mas madali, mas maganda para sa kanila na makita nila na may magandang pagkakataon, hindi lamang dito sa Pilipinas, kung hindi sa inyong mga constituency, sa iba't ibang probinsya, iba't ibang lungsod, iba't ibang bayan ng ating local government units. This will empower you to participate more actively in BOT projects as the proposed amendments will streamline the guidelines and eliminate uncertainties that limit your participation in public-private partnerships. I also invite you to join me in lobbying for the passage of the National Land Use Act. Kailangan na po natin ito. Alam naman natin sa local government ay itong land use ay kailangan talaga natin gawin upang maging maliwanag kung ano sa ating mga constituency. Ano yung lupa na para sa agrikultura? Ano yung lupa na itatabi natin para sa commercial, para sa residential? Yan po ay kailangan para makapagplano ngayon tayo kung saan natin ilalagay ang mga iba't ibang proyekto ng pamahalaan. Kaya't yung Land Use Act ay manggagaling ito sa local government. At ito ay dadalhin hanggang sa national at ito ay gagawin ito na gagawin natin, ito na yung magiging plano natin, ito na yung blueprint natin para sa darating na ilang taon. This will effectively help manage the country's land and water resources. Kaya po nagpakatayo lang natin the Office of Water Management dahil po alam naman po natin na lahat ng iba't ibang, hindi lamang yung mga urban areas, hindi lamang yung mga syudad, hindi lamang mga lungsod o mga bayan, kundi lahat ng Pilipinas ay naghihirap sa fresh water supply. Hindi lamang para sa maiinom ng ating mga kababayan, kundi pati na sa irrigation, pati na sa flood control, lahat po yan ay kailangan natin tignan dahil nandito na po ang climate change. Kailangan na natin mag-adapt para hindi naman tayo masyadong mahihirapan sa mga epekto na dinadala ng climate change. This legislation will assist the LGUs to efficiently, equitably, and sustainably allocate land resources to achieve food security, determine hazardous areas, delineate protected areas, and identify areas for settlement, for commercial, for industrial, for infrastructure uses. However, pending its passage, I encourage you to harmonize, standardize, and set policies and rules related to land use. Effective implementation of land use-related policies optimizes the potential of land resources, and it will stimulate economic development in your respective localities.
Another related legislation is the Tax Package 3, or the Valuation Reform Bill, to ensure the development of a just, equitable, and efficient real property valuation system. Sa ngayon po, ang batas ay meron tayo 3 valuation system para sa lupa. At kayo na nasa mga sanggunian, meron kayong valuation na ginagawa para sa lupa. Tapos, merong market value. Meron pang yung assessed value. Yan, 3 yan. Kaya hindi naman natin magagamit yung tunay na value, hindi natin malalaman yung tunay na value para tayo naman ay makapaglagay tayo ng project dyan. Alam naman natin, ang review niyan bawat 3 taon. At ang review niyan ay bago maghalalan. Kaya hindi naunawaan ko naman na yung ating mga sanggunian, ayaw naman itaas yung valuation at tataas yung pagkolekta ng real estate tax. Kaya kailangan na natin ayusin itong sistema na ito upang pag kami pumapasok ng negosyante at sasabihin, unang-una yung land use, sasabihin natin, dito ang commercial, dito ang industrial. Kung magde-develop kayo, ito ang residential, yan ang agricultural, huwag niyong gagalawin yan. Maliwanag na maliwanag. Ngayon, kung papasok sila at sasabihin, meron silang kapartner na Pilipino, sasabihin ay, ano ang ibabayad natin sa lupa? Magkano ang ibabayad natin para dito sa lupa? Nagkakagulo ng kaunti dahil hindi malaman kung ano i-apply. Kung ano i-apply na value para doon sa lupa. Kaya nagkakadebate mula sa LGU, mula sa LRA, mula sa yung mga magpapasurvey, lahat yan ay paiba-iba. Kaya't hindi malaman ngayon ng ating mga potential investor kung paano nila lalagyan ng balor yung lupa. Ngayon, pagka ating nagawa ito, itong common valuation na ito, maliwanag na maliwanag kung ano ang balor ng lupa, maliwanag na maliwanag sa ating mga potential investor, sa mga negosyo na papasok, sa mga constituency ninyo, maliwanag na maliwanag kung ano ang magiging bayad para sa paggamit dun sa lupa na yan. So if we work together in passing this proposal, we can broaden the tax base used for property and property-related taxes of the national and local governments, increase LGU revenues without adopting new measures, and enhance LGU's financial self-sufficiency. Ito, magagawa natin lahat ito na hindi natin dinadagdagan ang buwis sa taong bayan. So let us also work together for the passage of the Waste Treatment Technology Act, which will pave the way for modern options in solving the persistent garbage problem of the country. This will mandate LGUs to promote, encourage, and implement a comprehensive solid waste management program that includes reduction, segregation, recycling, and recovery. Let me emphasize that the LGUs have as much vital role as the national government in addressing urgent concerns such as all of this that lead to the inflationary pressures that we are feeling today. Ngunit hindi naman namin sinasabi na bahala na ang LGU. Kasi kung minsan, ang LGU, lalo na yung ating mga maliliit, yung mga 4th class, 5th class, 6th class, ay walang kakayang, walang capability na gawin ang lahat ng ating kailangan gawin. Kaya't asahan naman ninyo na ang national government, kapag humingi kayo ng tulong, kami ay papasok diyan, magdadala kami ng mga marurunong para tumulong sa inyo at para ating magawa lahat itong ating kailangan gawin para buhayin natin, lalong-lalo na ang mga MSMEs, yung mga maliliit na negosyo. So I call on you to ensure that local ordinances enable the free and unhampered flow of goods within your localities. I also encourage you to continue bringing government closer to the people by formulating programs, projects, and activities that nurture the well-being of the people. Instead of mobilizing your people to go to urban communities and other centers of activity,
let us bring ourselves to the far-flung areas to make governance more accessible and convenient for everyone. Ito po ang ating sinasabi na whole of government approach. Ito ang aming ginagawa ngayon dahil sinasabi hindi kuminsan may mga problema, may mga tayong kailangan ayusin na hindi kayang gawin ng isang department lamang. Hindi kayang gawin ng isang executive order lamang. Kailangan lahat ng ahensya ng pamahalaan ay nanguunawaan kung ano ba talaga ang nais natin maabutan, kung ano what we are hoping to achieve. And pagka naunawaan ng lahat, at kung paano ito'y gagawin, ay maging mas maliwanag kung ano ang gagawin ng bawat ahensya. Sasabihin natin, ikaw ang gagawin ninyo dito, ayusin nyo yung land use plan. Kayo, titignan ninyo yung mga kontrata na proposal na ibinibigay sa ating mga LGU. Ito namang ahensya ay mag-implement. At sa isa pang department, sasabihin, lagyan natin ng kalsada diyan para yung mga proposal na mga bagong investment ay maging matagumpay. Kaya yan ang ginagawa na ngayon dito sa pamahalaan na ito, na lahat ng iba't ibang departamento, lahat ng iba't ibang ahensya ay nakakaunawa sa kung ano ang national plan, at sa ganung paraan, kapag dumating sa LGU level, pagka dumating sa provincial, city, municipal level, ay alam nila ang gagawin nila at sabay-sabay nila tatrabahuhin para naman maging maganda ang resulta ng ating mga project. Please be assured that this administration is one with you in formulating, implementing, and coordinating programs and projects that are beneficial to the PCL and, of course, to the Filipino people. Once again, congratulations to our newly elected officers. May you have a fruitful convention. Maraming salamat po sa inyong lahat. Alam ko po, marami po sa inyo ay ating nakasama noong panahon ng kampanya. At marami sa inyo ay malaki po ang utang na loob ko sa inyong naging suporta, sa inyong pagkampanya para sa amin ni Inday. Kaya naman, ang isusukli po namin sa inyo ay ang aming trabaho at ang aming pagmamahal at patuloy na pagtulong sa lahat ng ating mga LGU para maging maganda ang buhay ng bawat Pilipino. Mabuhay ang PCL. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you, Mr. President. At this point, may we request the President to kindly grant us a photo opportunity in 7 batches. For the first batch, we have the newly elected PCL National Island Officers. Batch 2, please prepare. Thank you, Batch 1. Please exit to your right. Batch 2, PCL NCR President, please proceed on stage.
Batch 3, please prepare. Thank you, Batch 2. Please exit to your right. Batch 3, the first batch of the PCL Luzon Island Presidents from CAR, Region 1. And Region 2, please proceed on stage. Batch 4, please prepare. Thank you, Batch 3. Please exit to your right. Batch 4, the second batch of PCL Luzon Island Presidents from Region 3, Region 4A, Region 4B, and Region 5. Please proceed on stage. Thank you, Batch 4. Please exit to your right. Batch 5, the PCL Visayas Island Presidents. Please proceed on stage. Thank you, Batch 5. Please exit to your right. And now, Batch 6, the PCL Mindanao Island Presidents. Please proceed on stage. Thank you, Batch 6. Please exit to your right. At this point, may we request the President and the rest of the stage party to kindly grant us a group photo with all of our attendees. May we request the audience to please stand.
All right, everyone, on the count of 3. 1, 2, 3. Thank you, Mr. President. And that concludes our program. Thank you, Mr. President, for gracing the event this evening. Once again, ladies and gentlemen, His Excellency, President Ferdinand R. Marcos Jr. We would like to request everyone to please remain on your respective places until the President has left the venue. Thank you.